It's a good Tuesday once again that we come to you, to your homes, to your phones, to your laptops, to your Facebook pages, to your YouTube pages on the One Accord TV for your favorite program, The Law and You. Today, The Law and You is on the road at Deliverance Church, Syokimau, with amazing guests. And kindly let us welcome the guests at home to come and watch this amazing program as we speak on the issues of properties on people. Thank you very much. Asante. Ladies and gentlemen, today we'll be talking about properties. I think the biggest question now, how do we, when you are alive, ensure your property, when you are not there, itapita kwa spouse wako, kwa bwana yako, ama kwa watoto wako bila drama. Another way to do is that trust. You can open a trust, like a family trust. So you say, well, this is the Kenneth Babu family trust. And when you do a trust, you move everything in this trust. There are two ways. You can refuse even to move, but in the trust you register it. Inenanga kuregister paka kwa land. So unahitaji wakili kabisa. Hiyo hakuna option number 2. You go to wakili atakutengenezea trust. Akikutengenezea hiyo trust, you can say all my properties, hapo unaongeanga kila kitu yako, my properties, my beneficiaries, everything. When I put it together, in case of anything, this is what needs to happen. Number 2, you can incorporate a trust. So you can have a trust that is not incorporated and an incorporated trust. An incorporated trust behaves like a company. So vitu yote yako lazima we move kwa incorporated trust. Kama iko kwa incorporated trust, itaenda kotini kama vile mtu wako na kitu ingine. But if you have a trust, hata pia iendangi kotini. Mambo ikiisha, kila kitu mnatoka mnaambiwa trust alisema hivi na hivi. So when you do all these things, you can be able to safeguard your lineage, because we work hard for our children and our families and our wives and our husbands. Ama you don't work hard for your husband? Unajua shida ya mama ni kama tulipatiwa tenda wanaume wakufe kwanza. So sometimes the man can go first or the woman can go first. So we work hard for our children, for our husbands, for our wives. And because of that, you don't want drama when you're not there. So that's the things that we need to have. I don't know if tumeweza kuelewa paka hapo. We have not been able to go into deep. Another thing is that one thing you need to understand on properties in divorce, if there were 2 or 3 wives, the property that you acquired with the first wife, kama ulioa bibi ya kwanza 2000, ukaleta wa pili 2010. Bibi wa pili wakati mnagawa vitu, hata shika vitu ya 2010 to 2000 to 2010, yeye ataanzia 2010. Na bibi wa kwanza ataingia kwa hizi za 2010. Alafu 2020 ukaleta wa 3. So bibi wa kwanza atakula vitu ya 2000 to 2024. Bibi wa pili atakula vitu ya 2010 to 2020. Bibi wa tatu atakula vitu za 2020 to 20, kwa sababu inaambiwa au kuweko tukiunda hii na ukiona vieleo jua vimeu. So huku hapo tukiunda bana. So wewe unakuja mali unakujia. So that's the thing that those are some of the things that we need to be very careful. Sometimes I see people feel they are powerless. I've come to tell you, in terms of properties, there are a lot of things you can do, and you have power and you have ways you can do things. Sijui kama kuna swali ama niende kwa ingine tutauliza pamoja. Ameuliza hivi, kuna incorporated trust, kuna mali meongelea about trust. What is a trust? A trust is something that you register in lands office. Ina register yangu kama lands office. Na ndio maana unasikianga watu wakubwa. Kenyans, ladies and gentlemen, the reason why your politicians, you don't hear problems after their death, most of them, they have done trusts. Because now these things that people don't know. When you do a trust, in case even of death, aiendangi kotini watu kupigana huko. So whatever unasikia, ndio maana unasikia mtu mkubwa lakini unasikia wanapigania kitu ya 1 billion. Na sisi tunajua huyu alikuanga worth 25 billion. Ni kwa sababu maybe hiyo moja haikuwa part ya hiyo trust. So we have understood until that point. Now, a trust is where you say now it is a family trust, can be a foundation, it's a family trust for me, Mbabu. So the way you register a trust ni kama vile ulikuwa unaandika will. In this trust unaandikanga unasema mali yangu yote ndio hii, watu wale wanaweza kula hii mali ni hawa.
na siku sitakuwa, mali yangu mkilipa madeni mfanye -1 + 1. Mali yote iende kwa hawa na itaenda hivi. Hiyo si 50-50, ni vile nitaamua. Eva, mtoto wangu anaitwa Eva, mmoja, mwingine anaitwa Gabriel. Eva anakula 60%, Gabriel anakula 10%, mama yao anakula 10%, ama nasema mama yao akuli anything. Alafu mama yangu anakula 25% because ni favorite, mzee naye acha akule 5. You see now the way it is. So hii si ile ati ya equality, hapo hakuna equality, ni vile mimi naamua. So sasa ile siko, the trust kicks in. Anything, hata kama tulikuwa na shamba na wewe, si unajua shamba sasa ni 50-50. Kuna kitu tuliongea about kuandika joint shamba. Tulikuwa tumeandika shamba mimi na wewe and we are not married. When I'm not there, nusu yangu huenda kotini. Ile yenagi kotini kama tuko married. So you have to produce your marriage certificate and produce your death certificate. Kuonesha it was just a family property. So ile nusu yangu, kumbuka mimi siko. Trust itakuja ichukue hiyo nusu, iingishe. To consolidate kila kitu. Now, what I talked about incorporated trusts na non-incorporated trust ni hivi. Kuna trust inaitwa Kenneth Mbabu Trust. Hiyo hakuna kitu hakuna kitu, anything that Kenneth Kenywa Mbabu owns, hata pesa huko itaende yokotwe, inaende kiokotwe iletwe wote hapa ndani. But the moment you incorporate the trust, it becomes like a company. You only deal with the property inside this incorporated trust. So for example, if I incorporated Kenneth Mbabu Trust, na kuna Kenneth Mbabu Incorporated Trust. When I'm not there, Kenneth Mbabu Incorporated Trust, kama tu niliregister simu peke yake, ndio tutadiscuss huko ndani. Hiyo vitu vingine si kuregister kwa hii Incorporated Trust ndani, itaenda kotini kama kawaida. So my advice sometimes, unless it's a very, very, very huge one, do not incorporate those trusts. Just do the trust. Because the trust gives you power to go and chase over everything. Na hata incorporated trust inapatiwa certificate yake na PIN number yake tofauti. Because that's a different thing. Especially incorporated trust ingine unakutanga za family. Even me and you, we can do maybe a trust kusomesha watu. So it's something that even when I'm not there, itaendelea. But trust ambazo si incorporated, when I'm not there, na wamalize kugawa mali. In fact, mali moja utasemanga siku tutagawa ya mwisho, inafungwa. Bwana asifiwe. Another thing I wanted us to talk today is on the issue of children. But before that, I think I will not give justice. Do we have questions? Maybe I can take that round of questions and then we can take another round of questions. So that we give justice. Now, the first question was, let me start with affidavits in marriage. Mnamitanga affidavit, mnaitanga aje? Yeah? Affidavit, eh? Watu kuja na hiyo. Mimi hata tuko na affidavit. Na watu wameharibu kabisa, kwanza ni watu wa insurance na NHIF. Ukitaka kwenda kuongeza unasema enda utengeneze affidavit na wakili tuongeze. Na inaongezwa. Na hii sijui kama unajuanga pia anaendanga anatengeneza ingine anakutoa. Kuna mwingine alikuja kwa ofisi tukamtengenezea akatoa ule akaweka mpya. Ya NHIF bado. Are we together? So I want you to see how strong your marriage is. Your marriage is as strong as someone walking into a lawyer's office and say, sasa ule si bibi yangu ni huyu. Na kitambo, and that's what I'm saying, after 2014, uwezi enda kotini, maybe, and now please understand this. For example, if hakuna mtu mwingine anakuja kuleta shida, ni wewe tu kama bibi, ni sawa. But ukuwa na hiyo affidavit umeshikilia, kwanza imepigwa, kuna ingine tunasemanga notary, ile ya red, ile ngumu kubwa zaidi. Mwingine tu akuja na marriage certificate. Hata utaambiwa tu toka. Mama, wewe toka mahali huko, toka uende, hata tutaki kukuona hapa. Kwa sababu ni kama kusema niko na affidavit ya kusema gari hii ni yangu. Logbook ndio ownership document ya gari.
Ni kama una affidavit ya kusema hii title ni yangu. So for purposes of insurance here and there ni sawa, zitafanya kazi. Kwa sababu kwa biashara. But now when we talk about property and marriage, affidavit is not one of the documents. In fact, we don't put them in court. Unaweza irusha hapo tu ingie, lakini sasa hatuna kitu. Unajua sasa nini unaambianga mtu akienda na maji anashikilianga kitu yoyo? So hata kuna wakati tulikuwa tumeenda kwa wakili tukaweka affidavit, kuna ni sawa, hata kuna siku juu watoto walikuwa wanaenda Amerika, tukaandikwa barua na chief, unaleta barua ya chief, ni sawa. But ndoa ni certificate, and that's the reason why in most churches these days, because now we have talked with pastors many times, the bishops have talked with pastors, they are helping people who are married to get certificates. The same way unaendanga pale kwa AG Sheria House, ama hata unaweza toka tu leo kwa Sheria House, unaenda na unapata certificate yako, unafuata process, unasaini, unarudi naye. Ongea na mzee vizuri, mpikie ile omena kaugari kazuri, mwambie mzee tupate hii certificate. Hiyo ndio naomba tu. I don't know if I've answered that question. Yes, so the second question was, can a trust be challenged? No, let me answer this one. Can the second wife inherit property of the first wife? There's something we talked about, locus. Locus, see locust? Locust, Locust ni mnyama. Locust ni ile kitu inakupatia right ya kukuja kusema hii kanisa ni yetu, kwa sababu mchungaji ananijua mimi nakuanga kwa praise and worship. Hii inakupatia right ya kusema mimi ni mshirika wa hii kanisa. Locus kwa any property ni nini inakupatia right ya kuja kusema hii property ni yangu? So the first one has passed on, the husband is alive. Scenario 1. The only person, sinakumbuka kuna barua ya chief tunahitaji. Mzee ataenda kwa barua ya chief, ataandika the person who has passed had one husband and 4 children. Ataandika alikuwa na co-wife. So kwa hii property ya first wife, ni baba atapatiwa property pamoja na watoto wa. Lakini kuna ule mama first wife anasemanga watoto wote ni wa. Akisema hivyo na chief aandike, nao watoto wake wakatae kupingana naye, baba na watoto watapatiwa. Scenario number 2, mzee alikufa, mali ikaachiwa bibi wa kwanza na bibi wa pili akaachiwa mali yake. Amefariki. Bibi wa pili hawezi enda aseme huyu alikuwa my co-wife. Kwa chief nani ataandika? Kuna ile list tulisema it's spouse ama ni spouse, si spouse wake. Co-wife ni spouse wako, si spouse wako. So chief ataandika huyu alikuwa na husband deceased, so hayuko. After that, watoto wake ni hawa. Watoto wake pia walikufa, grandchildren wake ni hawa. Like that. However, mzee akichukua mali, si atapatia sasa pande ingine vile anataka nayo. But ile ya kisheria, mali lazima uwe na right ya ku-inherit the property. The other question was, can trust be challenged? I said wills can be challenged. Because wills, tumekutana pale umeniita, wakili kuja tuingie hapa kwa ofisi ya mchungaji, tuandike haraka. Nasikia kama naenda. Nawaonesha tunaita witnesses wawili hapa ama tuna stamp nini naenda. Watu wako wanaweza kuja waseme that will was not valid. Huyu akisaini hiyo will hiyo kwanza alikuwa na malaria ile ya kichwa. Hakuwa anajua kile anafanya. Ama alikuwa amekuwa mzee amepata ile ugonjwa ya kusahau inaitwa ngoje? Dementia. Ama labda alikuwa whatever. Can be whatever. There are a lot of reasons why you can challenge that will. But why is it hard or next to impossible to challenge a trust? Trust, after umemaliza kuisign kwa wakili, unapelekanga lands. Una vile ukinunua shamba, unasainingi zile mapicha pale nyuma, transfer. Tunachukuanga tunapeleka lands office. Ukifika lands office, inafanywa valuation vile shamba inafanyangwa, unalipa hata stamp duty on it. Na inakuwa registered, inafrankiwa vile zingine zinafrankiangwa.
na inaachwa lands. Kuna copy iko lands ministry na kuna ingine uko naye, ingine wakili wako uko naye. So this is no longer a document between two people in the office, because today even if you have come to my office on Monday, so you can do Monday, do a will and we sign it. Wednesday upitie tena uandike ingine usign, Friday ukuje tena tuandike ingine. So we can challenge it. Mtu anaweza kuja asema hiyo ilikuwa will ya 2020. 2024 tulienda South Africa, alikuwa na raha sana akaniandikia ingine. But sasa if it has been registered in lands, the only thing you can do to that trust is go back to that document and amend it. The way mtu akinunua shamba unaongezanga shamba title deed una transfer. So can it be challenged? Anything in this world can be challenged, but it's very hard to overturn it. We are clear about that. So title deeds. The question was title deeds. A man had a title deed. After that, okay. Mandugu waine, baba yao alikuwa na shamba eka 10 tuseme ama eka 20, kila mtu akule 5. Akamwambia tuende pale lands to transfer hii shamba kutoka kwa baba yangu ikuje kwetu sisi mandugu waine. Hao wengine wakakataa kufanya. Ule akaona dadi, anaitwa dadi, alikuwa na pesa. Akafanya nini? Akatoa pesa, title ikaandikwa jina yake ya 20 acres. Hiyo ndio makosa ilifanyika ya kwanza. Angeenda andike yake ya 5 acres. Aache, tuko pamoja? Aache 15 acres, siku mko ready, mtakuja kuifanya. Tuko pamoja? So hii makosa number 1. Because as it stands now, shamba ni ya huyu ndugu. Unless ameokoka na akakombolewa. Mama yako ameokoka amekombole, na pia wewe umeokoka ukakombolewa. Sasa unaona sasa hiyo imefika kwako sasa. Unaweza amua ni mali ya baba yangu na tunagawa hii mali ya baba yangu. So if haujaokoka na ukombolewa, unasikia natumia jina kuokoka, na kuokoka ni moja, kukombolewa ni nyingine. Kama hujakombolewa, mnaweza nyamaza na mtransfer hiyo mali iwe yenu na mkatae kuwapatia. So the best thing I would advise ni muende sahi, musubdivide into 4. Portion yetu muite surveyor akuje apime yenu. Muende, there will be 4 options. Mtoe hiyo title moja. Na unajua kwa sababu mzee alikufa, unajua mtabidi muende mzee akwa live ama amekufa? Amekufa. So mtabidi muende mshtaki kifo kwanza. Mshtaki kifo na kotini muende mseme hii portion number 4 ni yetu. Portion number 1 ni ya Peter. Portion number 2 ni ya John. Portion number 3 ni ya Sylvester. Mchukue yenu. Muende kwa nyumba zao muwapatie title hizo zingine zimebaki. Ama muambie ndio hii grant inaitangwa confirmation of grant. Muwapatie confirmation of grant, muambie siku mnataka mtafukuzana na vitu zenu. Lakini unaona sasa itabidi mshtaki kifo ya mzee na muandike hawa kama beneficiaries. Si kama unajua ikoanga hata beneficiaries mtashtaki kifo nyinyi mam na nyinyi, lakini mseme kwa hii 20 acres yetu ni 5. Kwa sasa unajua mkifanya hivyo hata unaweza mniandikia. Mnaweza sema nilikuwa mahali wakili akatufunza vizuri, kakuota ni kake. So si lazima uwe mtoto wa nyumba ili ukule. Tuko pamoja? That's the point I'm bringing. Si lazima uwe mtoto hiyo nyumba. Mnaweza amui wakili alitufunza vizuri. Naye pastor ndiye alialika huyu wakili pia kule kakuota hivyo. So mkifanya hivyo mchukue yenu, mnaweza toka na muachie hao wengine. If that will not happen, mnaweza amua pia kusema kila mtu mtupeleke mahali mnajua na shamba ni yetu, lakini ndio what you are saying italeta vita na damu itamwagika mingi sana. So hata kama wana pesa mnaweza toa na mnawaachia yao. I believe now they have kids, they have people. It's not expensive. What will be expensive is the succession process, but after that the rest you can do it. You can go tell mom to go and see a lawyer near a place. She can be helped. Can I acquire a loan with my dad's title? He is deceased.
or I have to transfer the title to my name? I know a lot of people, thanks for this question, because a lot of people, kuna watu wengi wanaishi hata huku Nairobi, huku Syokimau tu, na Mlolongo huku tu. Unakuta mtu bwana yake alikufa, hajastaki kifo, wako kwa shamba ya baba yao, hajastaki kifo, wanaishingi tu. Unastahili kustaki kifo kwanza, ili muende umfanye succession, shamba ikuje kwa jina ye. Kwa sababu ili uchukue loan, lazima bank mwenye shamba sign, na mwenye shamba hayuko sahi, upatiwe ruhusa ya kusign. So yes, no, you cannot take a loan on someone else's land. Especially when they are dead, you have to do succession. If they are alive, you can take a loan on their land, but they have to come and sign on your behalf. Whereby Ken is taking a loan, but me, Janet, I've agreed to kuekelea kushuria my title deed. Sijua mbona wanasemanga kushuria. Kwa sababu wanasemanga kuhang hiyo title deed, wanajuanga inaweza enda at any time. I don't know why they use that word. I think it's now 5 minutes to my time. I don't know if there's any other question. We like keeping time, really next time ni alikwe. Ule wakili ana keeping time. Kuna any other swali before tufunge? Is there any other question? Is there another question? You can write it, if someone can write it. The other thing that I would like to mention, I wanted to mention today just because of time, is on the issue of children. Children have a right to maintenance if you guys are married or not married. And if mtu akisumbua msiende kukimbishana naye huku sijui kwa children office. Wa children office ni wale tu mtu mzuri, mtu ambaye anasikiza. Huyo mtu hata ukimuita kwa pasta atasikiza. But the fact umeongea na mtu na msikizani inabidi uende children office umeanzania huko. Hii tu ni shida mnatafutana. Unless ujue tu mtu ana pesa kabisa kabisa. Ndio naambianga kama mtu ana pesa usimforce. Kwa sababu court inasemanga hivi, the court does not give orders in vain. Iende ambie Ken lipanga 1 million. Na wanajuanga hata loan bank haiwezi kubali kupatia Ken 1 million. Atatoa wapi? But now this one is for the people, for example, you have been living with someone, there's like a standard ambaye alikuwa mweka Syokimau. Amewambia sasa muende muishi sijui wapi, huko ushago, unaambia kota hapana, watoto wamezoea academies. Aendelee kulipa academy. Sio tuko pamoja. So that's the other thing. There's a very interesting topic, maybe one of these days we'll be able to discuss, or if not, you can watch it soon in One Accord. It's on the issue of grandchildren. We're having a lot of fights, whereby me and my wife, I go or she goes. Our parents, anasema huyo amebaki haezi tunza watoto. Kama grandmother, kwa sababu ndio niko na pesa. Ama grandfather, huyu mtoto tumchukue. Na watu wamepelekana paka kotini. Unakuta grandparents na one of the child who is alive. We'll talk about that another day. But grandmother, grandparent, tafadhali you are wasting your time. It is in very exceptional circumstances. Maybe uprove huyu ni mtu wa kichwa hata iliruka kitambo. Before, koti chukue mtoto kutoka kwa mzazi, biological child, ikupatie wewe. So kama ni grandmother ama grandfather, naona watu wanacheka labda wako kwa makesi kama hizo. Kama wewe ni grandfather, grandmother, ongea vizuri, muite my son. You know I love you. And I want you to fly in your life. Nastaki mtoto wakusumbue, niruhusu nikuchungie mtoto. You know my daughter, I love you. And the wish of my son, if he was not here, is for you to marry again. I want to take care of this daughter of yours or son of yours. Na ukitaka utakuwa unakuja kumuoa, but usiende na kifua kwa sababu sheria iko pande ya mzazi ambayo yuko. We are together. There being no any other question, thank you very much and may God bless you.